Good morning, student. Today is our lecture number 25 of paper Advanced Mechanics, MSc second year, same 3. Okay. Today's lecture we will discuss about the kinetic energy of rigid body with one point fix, and the next topic is our Euler's equation of motion. अशा आपल्याला दोन टॉपिक या आजच्या लेक्चर मध्ये बघायचे आहे. ठीक आहे. फर्स्ट टॉपिक आपण सुरू करू. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विथ वन पॉइंट फिक्स. यावरती एक थेरम बेस आहे. थेरमचं स्टेटमेंट आपण बघू. फाइंड Find the kinetic energy of the rigid body rotating about a fixed point of the body when the moment of inertia and the product of inertia of the body relative to the set of axes through a fix are known. Find the kinetic energy of the rigid body. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑफ द बॉडी. अशा रिजिड बॉडीची जो काय फिक्स पॉइंट वरती रोटेट करतोय अशा रोटेटिंग रिजिड बॉडीची आपल्याला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे, ज्यामध्ये आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच आय एक्स एक्स, आय वाय वाय आणि आय झेड झेडच्या आपल्याला व्हॅल्यू दिलेल्या आहे आणि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पंचा व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया म्हणजे आय ऑफ एक्स, आय एक्स वाय, आय वाय झेड, आय झेड एक्सच्या पण व्हॅल्यू दिलेल्या आहे. त्या सर्वांचा यूज करून आपल्याला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे. ओके, चला तर सॉल्व्ह करू आपण. Consider a rigid body of composed of n particle having mass m and rotating with instantaneous angular velocity omega. जी आपण बॉडी कन्सिडर केली त्याचा मास m आहे आणि तो रोटेट करतो अँग्युलर वेलोसिटीने ओमेगा बार. इफ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स, एखादा जर पॉइंट आपण फिक्स केला, देन द बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट. तेव्हा ती जी बॉडी आहे ती रोटेट करेल त्या एक्सिस भोवती जी त्या पॉइंट मधून त्या फिक्स पॉइंट मधून पास होत आहे. If Vi is the linear velocity of the ith particle about a about a about Ri bar be its position vector with respect to a fixed point, then the linear velocity can be written as Vi bar equals to omega bar cross with Ri bar, and therefore the kinetic energy of the body is given by. त्यावरून आपल्याला कायनेटिक एनर्जी आपल्याला लिहिता येईल. बॉडीची काय लिहिता येईल कायनेटिक एनर्जी? फॉर्म्युला सर्वांनाच माहिती आहे. टी इक्वल्स टू म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वेअर, सॉरी एम व्ही स्क्वेअर, म्हणजेच टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम आय, सॉरी समेशन ओव्हर आय एम आय इंटू व्ही आय होल स्क्वेअर, अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. But this Vi square also can be written as the product of Vi bar and Vi bar. Therefore, we get this equation. Again, now if substituting the value of Vi bar, we get Vi bar into omega bar cross with Ri bar. Then by using the property and solving further, we get the equation T, that is the kinetic energy T equals to 1/2 omega bar summation over I Ri bar cross with Pi bar. But this value, that is the summation over I Ri bar cross with Pi bar, is the definition of the total angular momentum. Therefore, we can replace it by L bar. Therefore, the kinetic energy T equals to 1/2 into omega bar into L bar, and this is our equation number 2. This is our equation number 2, where L bar equals to summation over I Ri bar cross with Pi bar is the total angular momentum of the rigid body. Total angular momentum of the rigid body. In terms of the component of omega bar and L bar, equation number 2 becomes, जी equation number 2 आहे त्याला आपण लिहू शकतो by using this equation T equals to 1/2 into omega x omega y omega z into Lx Ly and Lz. त्याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला लिहिता येईल T equals to 1/2 into omega x into Lx plus omega y into Ly plus omega z into Lz. Substituting the value of Lx Ly and Lz, substituting the value of Lx, Ly and Lz, we get this equation for the kinetic energy. For the kinetic energy, further solving this equation, we get a equation number 3, which is the required equation for the kinetic energy of the rigid body with one point fix, which is the required equation, that is the which gives the kinetic energy of the rigid body rotating about a fixed point of the बॉडी. हे काय देते आपल्याला कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू देते इथून. ठीक आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट आहे आपला युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणजे काय? A set of equation governing the rotation of a rigid body refer to its own axis
are known as Euler's equation of motion of rigid body. A set of equations governing the rotation of a rigid body referred to its own axis are known as the Euler's equation of motion of rigid body. Okay, theorem आहे यावरती एक बेस. Obtain the Euler's equation of motion of a rigid body when one point of a body remains fixed. आपल्याला इथे काय काढायचं आहे? युलर्स इक्वेशन काढायचं आहे. युलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन काढायचं आहे आपल्याला एखाद्या रिजिड बॉडीचा, जो काय आहे वन पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी, ज्याचा एक पॉइंट काय आहे तुमचा फिक्स केलेला आहे. ओके, अशा रिजिड बॉडीचा आपल्याला युलर्स इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. Consider a rigid body of which one point is fixed and hence the body rotates about an axis passing through this fixed point, and motion of rigid body takes place under the action of torque N in such a way that its total angular momentum L bar varies at the rate equals to N. That is, we can written as that is the differentiation of L bar with respect to t, that is the rate of change of L bar with respect to time, equals to N bar, that is the torque, and this is our equation number 1. And they consider rigid body, एक rigid body आपण consider केली which one point is fixed, जसा एक point काय तुमचा fix आहे. Hence the body rotate about an axis passing through this fixed point. जी बॉडी आहे ती रोटेट होत आहे त्या फिक्स पॉइंट मधून पास केलेल्या एक्सिसच्या भोवती. And the motion of rigid body takes place under the action of the torque. जे मोशन होत आहे बॉडीचं ते टॉर्कच्या अंडर होत आहे. Such a way that is the total angular momentum L bar varies at the rate of equals to N. जस्ट तो अँग्युलर मोमेंटम जो आहे, टोटल अँग्युलर मोमेंटम हा चेंज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू टॉर्क, जे आपण इथे लिहू शकतो द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू टॉर्क, अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. हियर द टाइम डेरिव्हेटिव्ह रेफर टू द स्पेस एक्सिस. टाइम डेरिव्हेटिव्हला काय रेफर केलं इथे आपण? स्पेस एक्सिस रेफर केलेला आहे. ओके, in a coordinate system rotating with a body, we have the following relation between the two time derivative, and this is our equation number 1, that is that d by dt of space equals to d by dt of body axis plus omega bar into x. This is our equation number 2. Equation number 1 in terms of the body axis is can be written as, जे equation number 1 आहे त्याला आपण body set च्या axis मध्ये एक body axis मध्ये कसं कोणत्या प्रकारे लिहू शकतो? dl bar by dt of space axis equals to dl bar by dt of body axis plus omega bar cross with L bar equals to N bar, and this is our equation number 3, where omega bar is the angular velocity of the body. हे जे इक्वेशन आहे तुमचं इक्वेशन नंबर 3, त्यामधला जो ओमेगा बार आहे काय काय तुमचा angular velocity of the body. L bar is the angular momentum, and therefore we know that L bar equals to I double dot into omega bar. This is our equation number 4. But we know the value of I double dot and also the omega bar. Therefore, where I double dot is the moment of inertia tensor and it is the constant with respect to the body frame of the reference. We choose the principal axis of the body with respect to which the off diagonal element of the moment of inertia tensor vanish, and only the diagonal element remains in the expression for I double dot. आय डबल डॉट जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे जे आहे त्याचे फक्त काय उरेल आपल्याकडे डायगोनल एलिमेंट उरतील. इफ I1 I2 and I3 are the principal moment of inertia, then the I double dot is the matrix of I1 0 0 0 I2 0 0 0 I3, and this is our equation number 5. And also the value of omega bar is omega bar equals to omega x I bar plus omega y j bar plus omega z k bar, and this is our equation number 6. With the help of equation number 5 and 6, in equation number 4 gives L bar equals to I1 into omega x I bar plus I2 into omega y into j bar plus I3 into omega z into k bar. Differentiate with respect to t in the body frame, we get dl bar by dt body equals to I1 into omega x dot I bar plus I2 into omega y dot into j bar plus I3 into omega 2 dot into k bar, and this is our equation number 7. Also, the omega bar cross with L bar is the matrix of I bar, j bar, k bar, omega x, omega y, omega z, and I1 omega x, I2 omega y, I3 omega z. क्रॉस प्रोडक्ट सर्वांना सॉल्व करता येत असेल, आपण इथे क्रॉस प्रोडक्टच सॉल्व करत आहे ओमेगा बार आणि एल बारचा. जो ओमेगा बार आणि एल बारचा जो क्रॉस प्रोडक्ट आहे तो आपल्याला मिळेल इथे इक्वेशन नंबर 8 मध्ये. या डिटर्मिनंटचा जर आपण 3/3 चा डिटर्मिनंट जर सॉल्व केला तर आपल्याला इक्वेशन नंबर 8 मिळेल.
इक्वेशन नंबर 8 काय झाला आपला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ओमेगा बार क्रॉस विथ एल बारचा. ओके, आता इक्वेशन नंबर 8 using equation number 7 and equation number 8 in equation number 3. इक्वेशन नंबर 7 आणि इक्वेशन नंबर 8 चा यूज करून जर आपण इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळेल, nxi bar plus nyj bar plus nzk bar equals to this side. Now by equating the coefficients of I bar, j bar and k bar on left side and right side, we get the value of torque about x-axis, y-axis and z-axis, that is the nx equals to I1 omega x dot plus I3 minus I2 omega y into omega z, and similarly for ny and nz. These are the required Eulers equation of motion of the rigid body with 1 point fix. आणि हेच आपल्याला इथे काय काढायचं होतं, ही इक्वेशन आपल्याला काढायची होती Eulers equation of motion of rigid body चे about a 1 point fix, म्हणजे ज्याचा एक पॉइंट त्या रिजिड बॉडीचा एक पॉइंट काय असेल फिक्स असेल. विच आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन. थँक्यू. इथं आपला 4th युनिट कम्प्लीट झालेला आहे. ओके.